Okay. Hallo, guten Tag. Tag. Wie geht's? Mir geht es gut. Und Ihnen? Ja, auch gut, danke. So, heute Ja, sprechen wir über das Thema Fremdsprache lernen. ja. So, möchten Sie Ihre Meinung äußern? Ja. Nach meiner Meinung, ein Fremdsprache lernen ist sehr äh, äh, schwierig ist Mhm. und es hat viele Möglichkeiten lernen. Mhm. Wir können viele Sprachen lernen, wenn wir glücklich ist und wir haben Interesse in Mhm. außerdem können wir Mhm. die Sprache lernen, Mhm. Mhm. kann mehr Möglichkeit für unsere Arbeit und für unser Studium hat. Gut. Okay. Was sind die verschiedenen Fremdsprachen, okay, die man lernen kann? Verschiedene Fremdsprachen können Sie einmal nennen? Noch Es gibt einmal bitte. verschiedene Fremdsprachen. Können Sie nennen einige? Verschiedene Sprachen. Mhm. Welche Fremdsprachen kann man Äh, lernen? Ja, wir können lernen viele Sprachen, Mhm. zum Beispiel Deutsch Mhm. und Englisch. Es ist sehr Mhm. wichtig äh, in diesem Zeit. Mhm. Äh, Außerdem, die Sprache hat viele Mhm. wichtige äh, Mhm. in diesem Zeit für uns. Mhm. Äh, Mhm. Wenn wir die Sprache lernen, Mhm. können wir Kommunikation mit Mhm. anderen Personen starten. Das ist Ja, gut. Ja, man kann mit anderen kommunizieren, auch äh, Deutsch oder Spanisch kommunizieren, unterhalten. Und auch viele Menschen lernen heutzutage Deutsch, weil sie in Deutschland arbeiten müssen, einen Job haben müssen. ja. So, warum lernen wir Deutsch? Ich lerne Deutsch für meine Ausbildung machen. Mhm. Mhm. Ich würde gerne eine Ausbildung als Pflegefachkraft machen in Deutschland. Mhm. Und das ist eine Möglichkeit für mich, Mhm. Mhm. Deutsch lernen. Und das ist Okay. wichtig für mich. Mhm. Und wo kann man fremde Sprache lernen? Was sind verschiedene Möglichkeiten? Und wie kann man fremde Sprache lernen? Wir können lernen die Sprache von vielen Sprachschule oder Mhm. äh, durch im Internet. Das ist eine Möglichkeit für uns, weil es hat viele Möglichkeiten für uns, viele Sprachen zu lernen. Und das ist wichtig. Genau, ja, Sie haben recht. Man kann äh, zum Institut gehen oder Ja, ja, in eine Sprachschule gehen. In ja, der Sprachschule kann man Deutsch lernen und auch heutzutage lernen viele Leute online. Ja, das ja, ist auch sehr, sehr populär unter Jugendlichen. ja, genau. Genau. Okay. So, Sie möchten auch in Deutschland arbeiten oder in Indien arbeiten? Ich möchte in Deutschland arbeiten. Mhm. Als? Pflegefachkraft. Mhm. Als? Äh, äh,
weil ich möchte gerne, ich möchte viele Job machen in Deutschland. Okay. Haben Sie auch Berufserfahrung? Arbeiten Sie auch jetzt? Ja, ich habe Berufserfahrung. Ich bin ein Apotheker von Beruf und ich möchte eine Ausbildung als Krankenpfleger. Krankenpfleger. Ja, Krankenpfleger. Okay. So, Sie sind Apotheker, aber Sie Ja, möchten als Krankenpfleger arbeiten. ja, genau. Gut. Okay, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie Ja, Ihre Meinung geäußert haben. Dankeschön und schönen Tag. danke schön. Schönen Tag.